마무아이. 아토시 이민호. Lee Min-ho, you are back. We're so happy to see you. Would you like to officially say hi to all of your fans? 정식으로 인사 부탁드릴게요. 네, nice to see you in Manila. I miss you. So this is your second time in Manila. How is it the second time around? 두 번째 방문이신데 예, 어떠세요? 저번에 첫 방문 때 너무나 큰 사랑 주셔서 이렇게 빠른 시간 내에 또다시 올 수 있게 됐어요. 그래서 너무 감사드리고 오늘은 또 저번과는 달리 노래가 많이 가미된 콘서트 형식이기 때문에 좋은 추억 많이 남겼으면 좋겠습니다. Okay, so he says the first time he visited, sobrang natuwa siya sa lahat ng mga fans in the Philippines. He's very happy to be back soon, a second time. And unlike last time, kita nyo naman, concert na ang fan meeting ninyo. So, he hopes that all of you will have How are you finding the weather? Isn't it too hot? 날씨는 어떠세요? 너무 덥지 않으세요? 추워요, 사실. Ay, nilalamig daw siya. 호텔도 너무 춥고 차도 너무 춥고. Chuwayo? So, malamig dito, malamig sa kotse, malamig sa hotel. Who wants to keep him warm tonight? So, last time he was here, do you remember? He tried Filipino food. Which one did he try? Adobo, that's right. So, let's ask him kung may bago ba siyang natikman ngayon. 저번에 오셨을 때 아도보 드셨었잖아요. 네, 맞아요. 요번에 오셔가지고 또 필리핀 음식 드셔본 거 있어요? 네, 먹었어요. 어제 제가 추천을 받았어요. 아무래도 어떤 걸 먹어보면 좋겠냐 그랬더니 저한테 까레까레를 추천해주셨어요. 까레까레 맞습니다. Parang hindi na mo kailangan dito. Ang galing-galing niyo na mag-English. Okay, so he tried kare-kare. At nagustuhan niya yung kare-kare. 새로 생긴, 지금 좋아하는 필리핀 음식이 생기신 것 같은데. kare-kare, is that your favorite? Your favorite Filipino food 그리고 now? 그 튀긴 족발 같은 거? 혹시? Fishball. 어떠셨어요? kamusta naman ang fishball? 맛있었어요. 그 한국에도 비슷한 음식이 있기 때문에 굉장히 입맛이 잘 맞았어요. Okay, he liked fishball very much. He also tried crispy pata last night. I don't know if you guys know. He loved all of it. Okay, so aside from food, what have you... Hirapan ako sa upuan ko, sandali ha. Aside from food, what have you always wanted to do in Manila? 필리핀에서 꼭 해보고 싶었던 게 있다면? 서핑을 꼭 한번 해보고 싶어요. Surfing? Saan ba masarap mag-surfing? Ilocos! Ilocos! 필리핀에 일로코스라는 데 가시면은 서핑을 하실 수 있으셔요. 나중에 한번 깜짝 서핑을 한번 꼭 해봐야 되겠어요. Sino mga taga-Ilocos dito? Surprise po siya doon, ha? Abangan nyo yan. Okay. Nagustuhan nyo ba yung pagkanta? Galing niya, no? So let's talk about his singing. Okay. Talagang ako rin nagulat kasi parang concert levels ang kanyang singing. And I was wondering, when did you have the time to prepare for a performance like this? 저도 노래하시는 모습 보고 깜짝 놀랐거든요. 완전 콘서트 수준 같아서. 근데 너무 바쁘실 것 같은데 언제 준비를 하셨어요? 제가 이제 코로나 작품 끝나고 4년 동안 많은 나라의 팬미팅을 다니면서 조금 더 뭔가를 더 함께 할 수 있는 것들을 많이 했으면 좋겠다는 생각에서
한 2년 전부터 생각을 하고 있다가 이제 올해 되면서 기념 앨범을 만들어야 되겠다고 생각을 하고 준비를 했습니다. Okay, so 4 years ago was when he started doing these fan meets, and he would be asked to sing once in a while. So, naisip niya na daw mga 2 years ago na maybe this is something he should try. Maybe he should start singing. And it was only this year that he was able to really prepare. At eto na siya with his new album, which is called My Everything. Okay, so interesting, no? Bakit My Everything yung title ng album? Bakit yung global tour niya My Everything? 그 My Everything이라는 그 타이틀이 궁금해요. 왜 My Everything이라고 지으셨죠? 일단 추억이 있어요. 첫 팬들과 소통을 하는 게 이제 마이 에브리띵이라는 노래를 또 소통을 했고, 그리고 시간이 갈수록 느끼는 게 이제 팬들에 대한 감정이어서 그 팬들에 대한 감정을 많이 느꼈습니다. Okay. So, familiar ba kayo sa kantang My Everything? Okay. So, yun yung first song na he really felt like he communicated with his fans through a song. So, special sa kanya yung phrase na yun, the title, My Everything. And then, of course, he feels like kayo, his fans, are his everything. Ang title ng kanyang album at ang kanyang global tour ay My Everything. Okay. So, hindi lang yon. I have a feeling na malalaman din natin ang kanyang everything tonight because I prepared a special segment for all of you. Gusto niyo mo malaman ang everything? Ilimin mo? Okay, exciting to, alright? Let's do a segment. I would like to call this segment Lee Min Ho's Secret Profile. So, backstage kanina, nung nasa dressing room pa siya, napansin ko, meron siyang sinusulat. 아까 저기 대기실에서요, 뭐 이렇게 쓰시는 것 같은데요? 뭐 쓰신 거예요? 제 프로필 이제 답변 달고 있었어요. Ayan, ito yon. Ito yung sinusulat niya. Okay. So, ito yung secret profile. And over here, syempre, when I was asked to host this event, kailangan I have